का इंदू हाँ हाँ यस ठीक है यस ओके ठीक है ओके गुड इव्हनिंग ऑल ऑफ यू सॉरी फॉर लेट आज आपल्याला एक 5 मिनिट लेट झालं असेल येस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन इझी टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री अँड विच इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक फॉर द केमिस्ट्री आपल्याला 12वी साठी एक हार्डली 6 चॅप्टर्स ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचे आहे की ज्या 6च्या 6 चॅप्टरमध्ये आज मी जो एक टॉपिक शिकवणार आहे तुमच्या 6च्या 6 चॅप्टरचा बेसिक टॉपिक तो आहे दॅट इज अ व्हेरी बेसिक फॉर युअर ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री so today we are going to study about hydrocarbons. Okay. So see first of all what are hydrocarbons? पाहूयात hydrocarbons काय असतात? What are hydrocarbons? See, actually the name indicate नावामध्येच meaning आहे पहा. This word hydro है ना? We are again going to write this hydrocarbons. The very simple meaning, the very simple definition for the hydrocarbon is nothing but the meaning of hydro is nothing but a hydrogen. Okay, hydro is a hydrogen, and this carbon, that is the carbon. Okay, so hydrogen plus carbon containing compounds, they are known as hydrocarbons. The name indicate hydrogen and carbon containing compound are known as hydrocarbons. ओके ज्या कंपाउंड्स मध्ये हायड्रोजन एज वेल एज कार्बन प्रेझेंट असतात these compounds are known as hydrocarbons. Okay, so these hydrocarbons they are again divided into aliphatic hydrocarbon and aromatic hydrocarbons. Okay, त्यांचं क्लासिफिकेशन होतं aliphatic compounds मध्ये आणि aromatic compounds मध्ये. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपण त्यांना क्लासिफाय करूयात ना. क्लासिफिकेशन ऑफ हायड्रोकार्बन classification. So these hydrocarbons they are classified as mainly two classes. दोन क्लासेसमध्ये त्यांचं क्लासिफिकेशन करतो आपण पहा. सो विच आर डिफरंट टू क्लासेस इन विच डिफरंट टू क्लासेस हायड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाईड. कोणत्या दोन क्लासेसमध्ये हायड्रोकार्बन्सला क्लासिफाय करतो मग आपण. सो आपल्याला ह्या दोन क्लासेस लक्षात ठेवणं खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे. सो विच आर टू डिफरंट क्लासेस. द फर्स्ट क्लास इज aliphatic hydrocarbon. Aliphatic hydrocarbons किंवा त्यांनाच म्हणतात ओपन चेन कंपाऊंड्स. ओपन चेन कंपाऊंड्स. ओके, आणि दुसरे असतात aromatic hydrocarbons किंवा फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट अ सायक्लिक कंपाऊंड्स किंवा ते असतात aromatic compounds. ओके, these are cyclic compounds. सायक्लिक कंपाऊंड्स आणि त्या सायक्लिक कंपाऊंड मध्ये some classes they are aromatic also, so we can say them aromatic hydrocarbons. Okay, so cyclic compounds are aromatic compounds. Now these aliphatic and open chain compounds they are again divided into two different classes. परत त्यांचं क्लासिफिकेशन आपण दोन क्लासेस मध्ये करतो. मग ते दोन क्लासेस कोणते. दॅट इज सॅच्युरेटेड and unsaturated compound. ह्या दोन क्लासेस मध्ये त्यांना क्लासिफाय करतो आपण. परत हे जे असतात सॅच्युरेटेड कंपाऊंड्स their example is nothing but alkane. Alkanes are the saturated compounds. Now we are going to see in detail what are alkanes. First of all, we are going to write an example for unsaturated hydrocarbons. That is
alkenes and alkynes. Okay, so these are unsaturated hydrocarbon. आता हे सॅच्युरेटेड आणि अनसॅच्युरेटेड मध्ये देखील ब्रांच्ड अँड स्ट्रेट चेन कंपाऊंड असे दोन क्लासेस होतात. बोथ आर डिवायडेड इंटू ब्रांच्ड एज वेल एज स्ट्रेट चेन कंपाऊंड्स. ओके, सो सी both are again divided into branched and straight chain compound, and here also cyclic compound, they are saturated and unsaturated cyclic compounds are there. These are again saturated and unsaturated compound. Now these unsaturated compounds, they are classified as aromatic and non-aromatic compounds. They are classified as aromatic and non-aromatic compounds. Okay, so see, काय पाहिलं आपण? Hydrocarbons means what? Hydrogen and carbon containing compounds. These hydrocarbons, they are divided as aliphatic hydrocarbon, open chain compound, saturated and unsaturated. So हा जो क्लास आहे याला आज आपण डिटेल मध्ये स्टडी करणार आहोत. So this is the aliphatic hydrocarbons. So we are going to start aliphatic hydrocarbons first of all. So see, aliphatic hydrocarbons. The compounds, see, the compounds which are present in open chain system called as aliphatic hydrocarbons. जे कंपाऊंड्स ओपन चेन सिस्टीम मध्ये प्रेझेंट असतात त्यांना अलिफॅटिक हायड्रोकार्बन्स असं कन्सिडर करतो आपण. ओके, सो इन अलिफॅटिक हायड्रोकार्बन्स फर्स्ट क्लास वी स्टडी that is the saturated hydrocarbons. So we are going to see what are saturated hydrocarbons first of all. Saturated hydrocarbons. See, the very easy concept is this: saturated hydrocarbon means what? The compound which contains a carbon-carbon single bond, है ना? ज्या कंपाउंड्स मध्ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेझेंट असतो त्यांना आपण म्हणतो सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन. सी, द कंपाउंड्स which contains carbon-carbon single bond called as saturated hydrocarbon. ओके, ज्या कंपाउंड्स मध्ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेझेंट असतो त्याला आपण म्हणतो सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन. पुढचा आहे अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स. सो पाहूयात, नाही सॉरी, सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्सला फर्स्ट ऑफ ऑल एक्झाम्पल घेऊयात आपण. सो एक्झाम्पल फॉर द सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन वी स्टडी दॅट इज अल्केन. Alkanes are the saturated hydrocarbons. So I hope you know the general formula for the alkanes. Alkane means the compounds which are straight, the compounds which contains only a carbon-carbon single bond. These compounds are known as alkanes. And the general formula for the alkane is, see, alkane. The general formula is carbon-carbon single bond. Their general formula is, अल्केनचा जनरल फॉर्म्युला असतो
CnH2n plus 2. This is the general formula for the alkanes. Okay. हा आहे जनरल फॉर्म्युला अल्केनसाठी. Now see, these alkenes, they may be straight chain alkane or a branch chain alkane. ह्यांच्यामध्ये दोन टाईप असू शकतात. एक असतात स्ट्रेट चेन अल्केन आणि दुसरे असतात ब्रांच चेन अल्केन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी अबाउट द स्ट्रेट चेन अल्केन. अल्केनचा टाईप आहे स्ट्रेट चेन अल्केन. So see what are straight chain alkane. Straight chain alkane काय असतात मग पहा. For example, the compounds which having only straight chain, no any branch. The compounds having only straight chain. Only a straight chain. They are called as straight chain alkane. For example, you know that these kinds of alkane CH3, CH2, CH3. If three carbons are present, we know the homologous series that we study in a 10th. है ना? This homologous series is very, very, very important for your 11th and 12th also. This is a basic for your 11th and 12th. So three carbon alkane that is known as propane. Okay. So this is a straight chain alkane. If we look towards another example, CH3, CH2, CH2, CH3. If four carbon alkane, it is known as a butane. So all the homologous series, that is methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन हे सगळे स्ट्रेट चेन मध्ये असतात पहा. सो त्या अल्केन्सला आपण म्हणतो स्ट्रेट चेन अल्केन्स. Now, alkenes are again divided into different class. That is a branch chain alkane. Alkaneचा पुढचा type असतो branch chain alkane. Next type of alkane is branched chain alkane. Branch chain alkanes काय असतात ना? In the straight chain alkane, there is a presence of substituent branch at any one of the side or at any side of the carbon atom. They are known as branch chain alkane. For example, जर कार्बन मध्ये जर ह्या स्ट्रेट चेन मध्ये एखादी ब्रांच प्रेझेंट असेल, लाईक दिस ब्रांच मीन्स असा सबस्टिट्युएंट ग्रुप जर एखादा प्रेझेंट असेल तर त्याला आपण ब्रांच कन्सिडर करतो. ओके. सो दिस दिस इज द ब्रांच. ओके. ही स्ट्रेट चेन वर असलेली ब्रांच आहे. एखादी फांदी आहे स्ट्रेट चेन वर असलेली है ना, त्याला आपण ब्रांच चेन अल्केन्स. सो दिस काइंड ऑफ अल्केन्स आर ब्रांच चेन अल्केन्स. आता या अल्केनचे नाव आहे 2-मिथाइल प्रोपेन. 2-methyl propane, because this group CH3 group is known as methyl and this 3 carbon containing compound is a propane. Therefore this is 2-methyl propane and it is a branch chain alkane. If we look towards another example, this is the another example CH3 CH3 CH3. Here is the presence of different branches. See, this is again a straight chain alkane, that is the propane, but here presence of two branches. This is one of the methyl branch, this is another methyl branch. So here presence of two branches like this. Therefore, these are two, two. Second position where दोन branches are here. Therefore, we can say 2,2 dimethyl propane. 2,2 dimethyl. Okay, nomenclature आपण परत एकदा स्पेशल लेक्चर मध्ये पाहूयात, nomenclatures of alkanes. So I hope that point is the point तुम्हाला समजण्यासारखा पॉइंट एवढाच आहे की स्ट्रेट चेन अल्केन म्हणजे काय, की ज्यांची चेन स्ट्रेट असते, जिथे कुठेही ब्रांचिंग प्रेझेंट नाही त्यांना म्हणतात स्ट्रेट चेन अल्केन. आणि जिथे ब्रांचिंग प्रेझेंट असते त्यांना म्हणतात, फॉर एक्झाम्पल अशी अल्काईलची ब्रांच एखादी प्रेझेंट असेल तर त्याला म्हणतो आपण ब्रांच चेन अल्केन्स. ओके. नेक्स्ट, हे झालं सगळं सॅच्युरेटेड अल्केन्स बद्दल. ओके. वी स्टडी अबाउट द सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स. हे जे सगळे हायड्रोकार्बन्स होते त्यांना आपण म्हणतो सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन. दे ऑल आर सॅच्युरेटेड. सॅच्युरेटेड मीन्स व्हॉट?
की यांच्याकडे फक्त कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेझेंट आहे. इफ यू लुक टुवर्ड्स ऑल द एक्झाम्पल, here is only presence of carbon carbon single bond. No double bond and triple bond is present in this compound. Hence, they are known as straight chain or branch chain saturated alkenes. Okay. Now, classification मध्ये आपण एक अजून एक टाइप पाहिलं होतं, that is unsaturated alkenes. So see what are unsaturated alkenes. Unsaturated compounds. Unsaturated compounds are divided into two different types, two different classes. That is, the first one is alkene. पहिला आहे alkene. Alkene's general formula आहे. Alkene means usually carbon-carbon double bond containing compounds. They are known as alkenes. And their general formula is, the general formula for the alkene is CnH2n. This is the general formula for the alkenes. Okay. So the compound which contains a carbon-carbon double bond or a triple bond, or we can say the compound which contains a carbon-carbon multiple bond. ज्या compound मध्ये carbon-carbon multiple bond present असो, this compound is known as unsaturated hydrocarbon. This is a key point of today's lecture. Saturated and unsaturated. Okay. Aliphatic. हे आपल्याला जे वेगळे वेगळे वर्ड्स आहेत ना, ह्याचा मिनिंग माहिती हवा. सो ॲलिफॅटिक म्हणजे काय शिकलो आपण? Open chain. Saturated, unsaturated means what? Saturated is a carbon-carbon single bond, while unsaturated is a carbon-carbon multiple bond. Unsaturated मध्ये आपण इथे पाहतोय alkenes, they having the carbon-carbon double bond. Their general formula is CnH2n. I'm going to write any one example for the straight chain. Other alkenes are again divided into straight chain and branch chain. So first of all, we are going to write a straight chain alkene. If you see here, the example for the straight chain alkene, CH2, CH double bond CH2. So this kind of alkene is there. How many total carbons are present in alkene? 4 carbons are present in alkene. The 4 carbon containing alkene is known as butene. Okay. 4 कार्बन कंटेनिंग अल्कीन जो असते त्यांना आपण ब्युटीन असं कन्सिडर करतो. ठीक आहे. नेक्स्ट फॉर एक्झाम्पल जर आपण ब्रांच चेन अल्कीन एखादं एक्झाम्पल पाहिलं लाईक दिस CH3CH, हियर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, असं अशा टाईपचा जर एखादा कंपाऊंड आपण घेतला की जिथे ब्रांचिंग प्रेझेंट आहे. इफ यू सी 1 2 3 4 थर्ड पोझिशनला इथे मिथाइल ग्रुप आहे. दॅट इज अ मिथाइल ग्रुप विच इज ब्रांच. सो 3 मिथाइल हा इथे आहे ब्यूट आणि फर्स्ट पोझिशनला तुमच्या इन म्हणजे अल्कीन आहे. सो ब्युटीन. सो हा झाला स्ट्रेट चेन अल्कीन. दिस इज अ स्ट्रेट चेन अल्कीन. स्ट्रेट चेन अल्कीन. वाइल दिस वन इज अ ब्रांच चेन अल्कीन. हा खालचा जो आहे तो ब्रांच चेन अल्कीन आहे. वरचा जो आहे तो स्ट्रेट चेन अल्कीन आहे. ओके. सो दिस एक्झाम्पल इज स्ट्रेट चेन. दिस एक्झाम्पल इज कॉल्ड ब्रांच चेन अल्कीन. सो next we are going to see about the alkynes. Next, sorry, alkynes. Alkynes are basically carbon-carbon triple bonded compound. They are known as alkynes. Okay. So see, alkynes are, their general formula is for alkyne is CnH2n minus 2, sorry, minus 2. हा अल्काइनचा जनरल फॉर्म्युला आहे. म्हणजे ज्या कंपाऊंड मध्ये मग ते स्ट्रेट चेन असतील किंवा ब्रांच चेन असतील, ज्या कंपाऊंड मध्ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेझेंट असतो त्यांना आपण अल्काइन्स असं कन्सिडर करतो. मग एक्झाम्पल पाहूयात. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी द एक्झाम्पल फॉर स्ट्रेट चेन अल्काइन. सो दिस इज अ स्ट्रेट चेन अल्काइन. This is a straight chain alkyne. Straight chain alkyne. And the name of this alkyne is C34.
ब्यूट आणि सेकंड पोझिशनवर अल्काईन आहे. अल्काईन म्हणजे आपण वायने लिहितो त्याला, सो ब्यूट टू वाय. जर आपण एखादं एक्झाम्पल घेतलं ब्रांच चेन अल्काईन साठी, तर पहा CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH. Okay, so 1, 2, 3, 4. Now see, this is a branched alkyne, branched chain alkyne. So what a branch in alkyne? This is a 3-methyl. Total carbon in a parent is 4, hence but 1Y. Okay, that is the name of the compound. Nomenclature साठी एक स्पेशल व्हिडिओ बनेल. Nomenclature IPC name for the alkanes. So त्यावेळेस तुम्हाला हे nomenclature देखील लक्षात येऊन जातील. So here we finish about the first class of the hydrocarbon, that is aliphatic compounds. Aliphatic compounds. In that we study about the alkane, alkene, alkynes. Okay. Now we are going to summarize this lecture. Okay, this whole lecture we are going to summarize and we are going to see the key points of this lecture. या लेक्चरचे की पॉइंट्स काय आहेत ते आपण काढूयात का आणि लेक्चरला समराइज करूयात. Key points for the lecture. So in short, I'm going to give you the key points for the lecture. So the first of all, we study this aliphatic compound. Aliphatic means simply open chain compounds. They are known as aliphatic compounds. Then we study one concept, that is saturated compound. Saturated means what? The compound which contain carbon-carbon single bond. ज्या कंपाउंड मध्ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेझेंट असतो, दे आर सॅच्युरेटेड. ओके, त्याच्यानंतर आपण पाहिलं आणि सॅच्युरेटेडचं एक्झाम्पल घेतलं होतं आपण, दॅट इज अल्केन. द एक्झाम्पल फॉर द सॅच्युरेटेड कंपाउंड इज अल्केन. नाउ व्हाट इज द जनरल फॉर्म्युला फॉर द अल्केन? CnH2n plus 2. This is the general formula for the alkane. The next one we study, that is unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbon. So what are unsaturated hydrocarbons? That is carbon-carbon multiple bond. Carbon-carbon multiple bond. Okay. Multiple in the sense carbon-carbon double bond and carbon-carbon triple bond. If compound which contain a carbon-carbon double bond, then they are considered as alkenes. Okay. त्यांना अल्केन असं म्हणतो आपण आणि त्यांचा जनरल फॉर्म्युला आहे CnH2n. While if the compound which contains a carbon-carbon triple bond, then they are known as alkynes. Then they are known as alkynes, and their general formula is CnH2n minus 2. Okay, so this is a key point for your lecture. Key point for your lecture. Okay, see. आपल्या आता झालेल्या पूर्ण लेक्चर मध्ये तुम्ही एवढा पाठ जरी रीड केला तरी पण तुम्हाला पूर्ण पाठ लक्षात येऊन जाईल बा. ओके, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अलिफॅटिक कंपाऊंड, सॅच्युरेटेड कंपाऊंड म्हणजे काय, अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड्स म्हणजे काय. ठीक आहे. ओके, सो कुणाचं काही क्वेश्चन ऑन दिस? Yes, is there any doubt? Is there any question? Yes.
मी स्टुडंट्स फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन ऑन दिस टुडेज टॉपिक. तुम्ही विचारू शकता तुम्हाला काही प्रॉब्लेम असेल आजच्या टॉपिकमध्ये तर. ओके, ठीक आहे. तुम्हाला ट्रिक्स आवडल्या असतील, तुम्हाला हायड्रोकार्बनचा थोडा सेशन आवडला असेल, तर तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा. ठीक आहे. भेटूयात उद्या परत. थँक यू.